By the way, Julian, people were wondering about your qualification, about your credential, about your academic credential. Can you please tell us a little bit about it? Okay, so my name is Julien Benoit. I am from France, but I actually work in South Africa. I'm a paleontologist at the University of the Witwatersrand in Johannesburg, and I got my PhD in paleontology in 2013, and since then I've been working in the field, and I am an expert in osteology using tomographies, more particularly the brain case and the skull in general. Ok, lo que Julien Benoit said es de que él es francés, él es un paleontólogo que trabaja actualmente en una universidad en Sudáfrica, en la Universidad de Witwatersrand, y que él tiene un PhD que lo tuvo en el 2013, es un especialista en osteología y en tomografías. Julian, yeah, Witwatersrand. Yeah, it's a little difficult. Witwatersrand. Yeah. So you had access to the CT scans. Can you tell us, please, if these CT scans they meet the requirements that many scientists may need to make such analysis of ancient mummies? Is that enough? The quality is enough? So the scan I received, which I don't know the source, by the way, I was just the last person in a long chain of correspondent. Yeah, so the scans I received, basically, the quality was not enough. As a rule of thumb, we'd like to have like 1,000 slides for a workable scan. Doesn't mean it's the best, but 1,000 slides is the minimum. And these ones, most of them are just a few hundreds. So there was only one scan that was actually really workable. Okay, lo que dice Julián es que él recibió estos CT scans por email, por una fuente desconocida, y que en general la mayoría de los CT scans no son de buena calidad. Por lo general, en su campo, él está acostumbrado a trabajar, y por lo general en este campo los especialistas están acostumbrados a trabajar con CT scans que tienen 1000 cortes, digamos solamente 1000 cortes para lo que es una cabeza. Y muchos de estos CT scans, la mayoría de ellos, todo el cuerpo tiene menos de 1000 cortes. So you made a video today about the hand of Maria, and yeah, and I would like you explain us what's your analysis about this video, because it's very interesting, because I think it is like a sort of checkmate for this hoax, especially when it's related to Maria the mummy. Yes. So I was a bit frustrated because there was no good quality scans in those scans that I worked with. So I went to find a video of these good quality scans and converted them into pictures so that I can work with them. And then I made a high quality reconstruction of the hand. And what struck me was that first, there is a bone called the trapezium. And this trapezium is the bone where the thumb articulates. So Maria does have a trapezium. So it's in yellow on the picture on the right side. So that bone is the bone where the thumb is supposed to articulate. And so Maria has a place to articulate a thumb, but it doesn't have the finger itself. So that was the first clue that Maria was a fifth finger individual whose thumb was cut off. And the second thing was you could see, because of the high resolution, you could see the tendons
on the palm of the hand, and these tendons you can count them, and you're supposed to find 3 tendons only if Maria was 3-fingered, and instead we find 5 tendons, which means that there used to be 5 fingers in Maria. So that's definitely evidence that Maria had 5 fingers, and 2 of them were cut off. Okay, I'm going to translate. What Julian said that based on the... Okay, lo que Julian dijo es que en base a las imágenes del website de Alien Project, él pudo, en base a un video de Alien Project, de la tomografía de María, él pudo compilar los frames de este video. Son como ustedes pueden ver, son muchos frames. Y cada uno de estos frames, él los usó como slices de una tomografía. Entonces, él los puso en un visor Deacon. Luego de colocarlos en el visor Deacon, él los renderizó. Y creó una animación en 3D en base a esto, a las tomografías, al video de las tomografías. Y lo que él nos cuenta es que en la reconstrucción aparecen los 5 tendones de la mano de María, y aparece el trapecio, que es este hueso, el hueso pulgar de la mano. Aparece el hueso pulgar, lo que indica de que esta mano tenía un dedo pulgar y que ha sido cercenado, ha sido mutilado. Lo que también dice Julian es que se pueden ver los tendones de la mano, y se pueden ver de que hay 5 tendones. 5 tendones que están en una posición normal, que tienen la palma abierta. Aquí ven 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de que por la posición de los tendones, esto se puede ver de que no ha sido hecho post-mortem, sino que se ha hecho cuando el cuerpo ya estaba momificado, porque los tendones están en una posición rígida. 2, de que la momia obviamente tenía 5 dedos, y de que le han mutilado los dedos de los extremos, el dedo meñique y el dedo pulgar. Aquí ustedes pueden ver los 5 tendones. Bueno, y eso comprueba de que María en realidad tenía solo 5 dedos. Yeah, as you say, it's very important to note that these tendons are still in place. If Maria was alive, or at least was dead recently, when these tendons were cut, the tendons would have moved. They would have pulled off the hand. But since they are there, it means that they were already mummified when the fingers were cut. Yeah. So that excludes that cutting the fingers was part of a ritual or anything. Okay. Lo que Julian dice es que la posición de los nervios muestran de que en realidad esta mano ha sido momificada en una posición totalmente diferente, lo que descartaría de que esta mutilación haya sido hecha en una ceremonia religiosa, en un ritual de la época de los Nasca o los Paracas. Entonces, esto tumba también de paso la hipótesis que se barajaba de que estos cuerpos habían sido modificados en la antigüedad. Resumiendo, lo que Julien Benoit hizo, cogiendo las tomografías de un video de Alien Project, él cogió todos los frames y los convirtió en slices, cortes de tomografía, los redujo al visor Deacon y recreó esta animación en 3D. And about the small mummies, you made a long video, over an hour video about the small mummies. What would you say are the most important features in those videos that prove that those mummies were created, assembled? Well, I think there are 3 main features. First, the skull. So the skull, I could extract the shape of the brain out of the skull, and the shape of the brain first is inconsistent with the position of the face. So the brain is it's in the wrong side
the back is at the front and the front is at the back. And the brain also is exactly the same as the one of a llama. So it's an animal brain. It's not something that is unknown to us. It's actually the brain of an animal, and it's a llama. The second thing is the ribs. So the ribs are perforating the vertebra. So if these little mummies, if these little mummies used to be living beings, they would have had their spinal cord completely perforated from all along their backbone. So that's very that's very compelling evidence that these were not living functional living beings. And the last thing is the way the vertebral column articulate with the skull. So the vertebral column, either the vertebral column obliterates the hole for the spinal cord. So again, that's not something you would find in a functioning animal, or you clearly can see a stick inside the spinal cord to hold the head on top of the vertebral column, so on top of the backbone. So yeah, so that's the three main points of that make me think that these are not real living beings. These are completely made up. Okay, lo que Julián dice es que él realizó, en base al cráneo de la tomografía de Luisa, con el visor DICOM pudo obtener el cerebro de este cráneo. Y este ha sido un match al 100% con el cráneo de una llama. Aquí ustedes pueden ver el video. Él ha publicado, de hecho, un video hace unos días de su canal, Anthropic Science. Es un video de 1 hora. El video está en francés, pero se puede entender fácilmente. Él le comparó, es más, también el video, el cerebro que obtuvo de este cráneo, y lo comparó con el de varios animales, y obviamente no hacían match. Y con el que sí hacían match era el video era con el cráneo de una llama. De que ustedes pueden ver de que sí, incluso los nervios y los lóbulos de este cerebro hacían match exactamente con las partes del cerebro de una llama. Otra característica que él deduce de que este supuesto ser fue creado es que las costillas atraviesan la vértebra y que curiosamente atraviesan también la médula espinal, lo que provocaría de que este ser obviamente no es un ser viviente, porque es imposible de que un ser tenga en su columna vertebral que esté atravesada la médula completamente por las costillas. Y otra característica es que él encontró de que en el cuello de Luisa hay como una especie de palo, un cuerpo sólido que hace que Luisa mantenga la cabeza erguida. And what about the eggs of these mummies? What's your take on the supposed to be eggs? Because this is also something the promoters have been talking a lot about. Yes, so I've studied dinosaur eggs using CT scanning, so I know exactly what a fossilized egg look like when I see one on a CT scan. And these things that they call eggs on the small mummies, they are just too dense. So an egg is just a shell with soft tissue inside. There's not even bone inside because the embryo is not already ossified. So it's just a shell with soft tissue inside. So what you should see on these eggs is just a dense layer corresponding to the shell, and inside it should be dark on the CT scan. That's not what you see on these CT scans. What you see on these CT scans are very big, very dense nodules, and these are even more dense than the bone itself. So to see through them, you have to use high power X-rays
to go and see through them. So that's exactly what you're displaying now. If you want to see through the eggs, you have to put more power than to see through the bones, and even through the piece of metal that that I'm showing now on that video. So those eggs are definitely not eggs. They are just something much more dense, much more thick than eggs. Otherwise, if they were eggs, they would be similar to the bone, and you would see them right. You could see through right ahead. So these things, I think they are stones. They are just piece of rocks because they are just too. Yeah, they should not be opaque on X-rays. Ok, lo que Julian dice es que los huevos, los supuestos huevos en realidad son muy densos, son mucho más densos que el hueso. Y para poder ver dentro con mayor claridad, se necesitaría hacer escanearlos o hacerles unas radiografías con mucho más potencia para poder ver a través de ellos. Él ha analizado huevos, incluso en el video ustedes pueden ver de que él muestra las tomografías de un huevo de un dinosaurio, porque él las analiza. De hecho, él es parte de su trabajo de investigación, y de que esto no concuerda con lo que podría ser un huevo fosilizado, un huevo de más de 1000 años. Es imposible de que se trate de un huevo. Por la densidad del cuerpo, porque se puede ver la densidad usando un visor Recon, él deduce de que estos son simplemente piedras. Son simplemente piedras. No hay mucho más que decir sobre esto, sobre los huevos. Julian, bueno, no sé si ustedes, los que están en el chat, tienen algunas preguntas, pero si tienen preguntas, pueden hacer preguntas, porque voy a empezar a cerrar ya en un rato el directo. Julian, what's your general take on this? Because I know you have been analyzing and you have been into this case since 2017 maybe, or 2018, because many people think that you are a new person who is, I don't know, analyzing this material. But I followed your work, and actually you were analyzing this case since 2018, 2017 maybe. I don't remember. But on the whole, over the years, what's your general take on the mummies, on the Nasca mummies holes? So I've been looking at this alien project since the beginning, since the first announcement of the scan of Maria. I think it was 2017. So my general intake is that from the beginning, you could see that Maria was an actual human body that was just mutilated at the level of the hands and the feet. And now the CT scans are just proving it even further. And the small mummies, well, everybody who knows a bit about comparative anatomy, I'm not the only one also, I think Francesco Salas also, it is his opinion that the skull from the beginning, the small mummy's skull looked exactly like a reversed skull, like a skull. You break the snout of a llama skull, you turn it, you use the back of the skull as the face, you carve 2 eyes, and you use the spinal cord as the mouth, and that gives you the skull of these small mummies. So from the beginning, all of it looked like a giant hoax. And it was quite obvious, actually. It looks extremely obvious, even without the CT scan. And now that we have the CT scan, it looks even more obvious. Okay, lo que Julian dice es de que él ha estado al tanto de este caso desde 2017, de que él incluso ha hecho varios videos sobre esto, y de que sus conclusiones al día de hoy son de que la momia María es una momia prehispánica que ha sido modificada, y que las momias pequeñas también han sido armadas. Él tuvo acceso a las publicaciones del paleontólogo peruano Gismondi, y eso ayudó para que
para que se puedan, para que él también pueda confirmar lo que él le había dicho. Y lo que él ha comprobado es que simplemente este es un burdo fraude en realidad. Julian, many people wonder, and even believers, they wonder why after almost 4 years, you as an academic, why after 4 years, this research, this so important research, hasn't been published in journals. Why there is no any preprint or any paper about this supposed to be, breakthrough research? What's your opinion? Well, I cannot say for other people. I cannot talk for other people, but especially researchers in Peru, what the researchers in Peru are saying. I know that for me, first, people consider that I'm wasting my time with that. I mean, my academic colleagues think I'm wasting my time with that. I don't think so. I think it's a real threat for the archaeological heritage, not only in Peru but in general. I work in a third world country, so we do have the same problem here with people coming here thinking they know better than us and trying to drive their hoax through the internet. So that's the first thing. The first thing is that people think it's a waste of time. I don't think it is. Second, the thing is we don't have access to the material. From the videos on the Alien Project website, there are definitely high resolution scans, but of course we cannot access them. So we cannot publish them. So the only people who can access them, these high resolution scans, are the one who can publish the stuff, and they are not publishing them. So as long as the proper researchers who want to debunk these mummies, these mummy hoax, don't have access to the good quality data, we will never reach the standard for scientific publication. Ok. Lo que Julian dice es que él en lo personal no considera de que hacer publicaciones sobre este caso sea una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que él está viendo es que hay una falta muy grave en lo que es ética. Es una gran falta contra la arqueología, porque se están manipulando cuerpos humanos. Entonces, obviamente, él no lo considera ético. Y él puede entender de que muchos científicos consideren de que analizar y hacer publicaciones sobre este caso sea una pérdida de tiempo porque el fraude es burdo. Pero él lo considera importante para concientizar a las demás personas. Y él nos dice también de que los profesionales que han sido convocados y que han tenido acceso a estos cuerpos no han hecho publicaciones. Después de casi 4 años, ellos no han publicado nada. No hay publicaciones en revistas indexadas. Y aparte, y es que él también nota de que el material que ha sido publicado hasta ahora, a pesar de que eso es de una calidad buena, no es lo suficientemente buena para que sea publicada en una revista indexada. No reúne el estándar para hacer análisis de este tipo. But do you think that this material or all these CT scans or radiographies, they will pass the filter to be published in some journal? Do you think it might pass? Sorry, can you repeat that? Do you think that all the CT scans, radiographies, and I don't know, radiocarbon, all these analysis paper, all these analysis, do you think that all these hypotheses about these mummies, this could pass the filter to be published? Really? I mean, in a scientific journal? Again, I will talk for what I've done. Those analyses I've done, they will be accepted in a scientific journal if we can if we have a clear traceable origin for the scans,
So if we know exactly where the scans come from, who did them, and if we have good quality scans, this, yeah, it would be publishable as, I mean, it will not be the first scientific hoax to be debunked on a scientific publication. You can think about the Pill-Down Man, for example. The Pill-Down Man, the debunking of the Pill-Down Man was published in a scientific journal. There was more recently, there was the Archaeoraptor hoax. So it was a fake dinosaur skeleton, and the fake dinosaur skeleton was debunked through a scientific publication. So yes, you could definitely publish something like that, but we need to be absolutely transparent. And if anything, that mummy hoax is nothing like transparent at all. So as long as we don't have transparent data and high quality data, we cannot do anything. That's the problem. Okay, what Julien say es de que este material podría ser publicado en una revista indexada, pero muy probablemente sería inmediatamente debunkeado, sería rápidamente refutado. ¿Por qué? Porque la calidad del material no es la más óptima para publicaciones científicas. No es la más óptica, y para hacer publicaciones científicas, todos los análisis, todas las tomografías, radiografías, tienen que ser absolutamente transparentes. Se tiene que dar toda la información sobre el lugar en el que se hicieron. Y obviamente nosotros sabemos de que todas las tomografías carecen de la calidad con la que carecen de la calidad para poder apreciar en detalle todos los cuerpos. Entonces, el material que se tiene sobre estas momias obviamente no reúne el estándar que se requiere para una publicación científica, pero él también nos cuenta de que no sería la primera vez que se publica un hoax, un fraude en una revista científica. Él pasó antes con el nombre de Pill-Down, no sé si ustedes conocen, es un caso muy conocido en pseudoarqueología, y con el Archaeoraptor, que es un dinosaurio, el cráneo de un dinosaurio que fue publicado también en una revista científica. Lo curioso es que cuando los hoax y los fraudes se publican en revistas indexadas, son inmediatamente refutados y totalmente rebatidos, porque existe lo que se llama la revisión por pares. Los otros profesionales especialistas en este campo destrozan, trituran esas teorías y quedan totalmente relegados y pasan al bando de la pseudociencia. Entonces, el resumen del nombre de Pill-Down y el Archaeoraptor, este cráneo de un dinosaurio, fueron totalmente rebatidos y hoy en día ya aparecen, están en la penumbra. Here there's a question from a friend of mine. Leopoldo asked, is it possible to know who belong the bones, the large bones, or these small mummies? Can you tell us where do they get the bones of the body? Is it possible to know? From the CT scans, no, we can identify the species. I am a specialist of the skull, as I said in the beginning, so I can identify the skull, and I told you they belong to llamas. The bones, I think they are very hollow, so they could belong to chicken or any kind of bird. Chicken is the more likely because it's the most common one. The vertebra belong to a mammal, but I'm not the vertebrae. Sorry, belong to mammals, but I'm not sure which one. But they are definitely mammalian in aspect. But now, where do they got the bones? I'm not sure. For the big mummies like Maria, these are human mummies that were mutilated to have 3 fingers. But for the small ones, they can, llamas and chicken are domestic animals, so it can be any source. You go to a butcher, you go to someone who raised llamas. You can also use dead bodies that you find in the desert. Any source is possible. Okay, lo que Julián dice es de que, primero que nada, de que él es un especialista en cráneos, en analizar cráneos. Y segundo, de que en base a las tomografías no se puede realmente distinguir la procedencia de estos huesos. No se puede saber de dónde son estos huesos, o de qué animal provienen, porque hay que tener en cuenta de que él ha analizado las últimas tomografías desde una vista
desde en posición vertical, desde la parte superior a la parte inferior. Y él ha analizado en los seres pequeños, porque estamos hablando de los seres pequeños, especialmente en el cráneo. Entonces, sobre la procedencia de los demás huesos, él puede notar de que sí son muy pequeños, tienen poca densidad, bueno, que es obvio, porque son huesos antiguos. Y solo eso, él no podría decir en este momento exactamente con precisión de dónde pertenecen los huesos. By the way, there were academics here in Peru and also some paleontologists, paleontologists and anthropologists, Russian, who had access to the radiographies long ago, and they came to the conclusion that the bones of the small mummies, they were actually bones from different kids. Because in the ancient Peruvian culture of Nasca and Paracas, they used to make human sacrifices. And so the conclusions of also bioarchaeologists here in Peru, they say that the bones of the small mummies were actually kids. And they just built these mummies using the bones of kids. They were, well, yeah. Okay, so no, yeah, I can see why they say that, because it looks like particularly the bones of the arms and the legs, right? They look like they have epiphysis. So the epiphysis is the part where the bone of a juvenile grows. So I can see why they say that, but as I said earlier, the bones are very hollow. So, and that looks more like a bird kind of feature. But as I said, I'm not really I'm not a specialist in the legs and the limbs. So, I mean, yeah, that's definitely the possibility that they are juvenile is definitely likely. But I'm not qualified enough to answer that. All right. So with high confidence, I would give it a 50% chance. Yeah, that's possible. Ok, lo que Julian dice es que definitivamente las vértebras son de mamíferos, pero sobre los huesos del cuerpo él no podría dar una opinión con certeza al 100% porque no es un especialista. Y esto es interesante porque él al menos está siendo honesto. Pero él entiende las razones por las que otros especialistas, como ustedes saben, de Stanislav Dobrichevsky, Alexei Bondariev, Flavio Estrada, ellos y demás especialistas han deducido de que son huesos de infantes, de neonatos, porque por la epífisis, que aún está en desarrollo. Pero él considera también esta posibilidad, pero no prefiere arriesgarse y decir con certeza de que pertenecen a niños, porque él considera que también podría ser de animales. Entonces, por ese lado, él prefiere no aventurarse en dar una opinión con certeza 100%, pero lo que sí puede decir es que estos cuerpos han sido armados, porque no tienen simetría, son totalmente amorfos, y que el cráneo definitivamente es una llama. Okay. Well, I think we are done with almost everything. Si ustedes no tienen preguntas, voy a empezar a cerrar el directo ya. Okay, Julian, I don't think there is nothing left to talk about, but just quickly, I would like to share my screen before closing this live stream, because I would like to share with the people some pictures that some people maybe didn't see because I was publishing in my Facebook. They come from the CT scans too. So for example, you can compare here, Julian, the quality is not very good. Entonces, mira, si ustedes ven aquí, esta es la primera tomografía que se hizo de María. Ustedes pueden ver que la calidad es realmente malísima. Aquí ustedes no pueden distinguir casi nada. Esta recreación en base a las tomografías, recreación en 3D, es terriblemente mala. Yo no sé cómo pudieron tener certeza, dar opiniones con tanta certeza sobre estas tomografías de tan mala calidad, que no cumplen los requerimientos que se necesitaría para hacer análisis de momias antiguos. Y estas son las últimas tomografías. Esta es una imagen en 3D generada a partir de los slices de las tomografías, y aquí ustedes pueden ver de que los huesos están astillados, están quebrados,
Aquí el hombro, este es Alberto, la momia pequeña, de aquí el hueso está astillado, está quebrado, aquí falta un trozo. ¿No? Acá tienen una suerte de engrudo que une las rodillas están prácticamente flotantes, el hueso aquí también en el supuesto fémur. Luego aquí el esqueleto de Victoria. Esta imagen también ha sido generada con los slices de las tomografías, con las tomografías últimas que se han hecho para la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, y que se puede ver de que los huesos están totalmente quebrados, de que no hay armonía. Este hueso aquí está astillado, le falta un trozo aquí. El fraude es burdo, ya lo decía Alain Froment en una entrevista, de que en su opinión la única razón por la que este trabajo no había sido publicado es simplemente porque un científico se ridiculizaría a sí mismo. Y esta es una radiografía de Alberto. Aquí ustedes pueden ver de que el cuerpo es totalmente amorfo, de que no hay simetría en esta parte de aquí con la parte de aquí, de que en realidad el supuesto implante de Alberto ha sido colocado en realidad para compensar la falta de simetría de este lado con este lado, porque si en esta plaquita el hueso sería completamente recto y no tendría la misma forma que tiene al otro lado. Es simplemente una forma de crear una falsa simetría. Por lo demás, ustedes pueden ver de que los huesos han sido estillados, han sido rotos, de que bueno, este cráneo ha sido en realidad, este cuerpo es en realidad, ha sido armado, ¿no? La distancia de los huesos en las rodillas también es clara, no, una pierna es más larga que la otra, igual también con las manos, pero esto yo creo que ya, y la posición también de la cadera, esto lo dice todo. Okay. Irma is making a question. Has anybody any idea why the ICA scientists don't publish the scans and their analysis? Irma, la razón por la que the reason why they are not publishing anything yet is because of the quarantine. In Peru, they are making a quarantine even longer. It is going to last until June 30th, until I want to write here, June 30th. So, because of this, all the academic works in Peruvian universities has been stopped. So this is the reason why universities are not really working at 100%, and promoters have been saying this too. I mean, there is not going to be activity. Yeah, that's true. That's true. Actually, and I don't think that they might say something anytime soon, because of the quarantine, and also nobody can travel between states in Peru. So I think this is good to. They are going to be quiet for a good while, probably until July. But on the meantime, the Nasca Mummy's hoax is going to be published, in the documentary history channel. Pseudo-archaeology, pseudo-science. Okay. Well, I think that's all, Julian. It was very interesting. As a Peruvian, I would like to thank you for taking the time, because I know you have a lot of research. I know you have a lot of work there. So I would like to thank you for taking the time to debunk this hoax. Actually, many academics here in Peru, they don't really take the time to do this. So I really appreciate that you take the time to debunk this hoax. And I don't know if you'd like to add something before I close the live stream. Yeah, maybe it's about one of the comments I had on the video I posted yesterday. Someone pointed out that the brain of Maria is relatively big compared to a human. I think 90% bigger than the average human. So it's just to say that if whoever is watching here believes that argument or is confronted to that argument, you have to know that the human brain varies 25% around its average. So the average is 1,400 cubic centimeter of volume, and there's a 25% margin around that. So Maria is well within the margin of human variation. So that's an argument that seems to come quite often,
Yeah. So it's just one more one more reason not to believe that these creatures are anything but human. Okay. What Julian said, lo que Julian dijo es que ustedes seguramente han escuchado de que los promotores y muchos supuestos especialistas han dicho de que el cráneo de María, de que el volumen del cráneo de María es mucho más grande de lo normal, de que eso también sería un indicador de que esta momia no es humana, de que es en suerte de híbrido o extraterrestre. Pero él, que es un especialista en análisis tomográfico y especialmente tomografías de cráneo, él nos dice de que él ha tenido, luego de tener acceso a las tomografías y al cráneo de María, él ha obtenido el volumen, y el volumen del cerebro de María está dentro del margen de lo que se considera humano, de que no hay nada excepcional en lo que es el volumen del cráneo de María. Y okay, but the volume is abnormal. Would you say that the volume is abnormal in general inside of the? No, the volume is slightly above that of a human, but the human brain varies well beyond that limit. So Maria is within the range of variation of the human brain size. Okay, lo que él dice es que el volumen, si bien es cierto, es un poquito más grande, que es lo normal por lo que es la deformación craneal. El cerebro es absolutamente humano. Está dentro del rango de lo que nosotros podríamos considerar humano. Entonces, eso también es una razón más por la que nosotros podemos deducir de que esta momia es humana. Ok, si no tiene más preguntas, voy a cerrar el directo. Ya no habrá más directos con Julien Benoit. Él está muy ocupado. Okay, Julian, I'm going to close the live stream then. If you have something else to add, maybe feel free to say so, please. Otherwise, I'm going to just close. Okay. Well, just thank you very much for your questions, for inviting me, and I hope we will come to a conclusion that will be beneficial for archaeology and not for pseudo-archaeology.